Bonjour à tous, il est un peu plus de 13h à Yaoundé, le journal bilingue sur Canal 2 International. Bonjour Aïssem Chia. Greetings and thanks for joining us in this bilingual edition of the 1 p.m. news. Our headlines. Lawyers of Manidem President Anise Ekane are calling for his immediate release to enable him undergo medical care. His health, they say, is deteriorating by the day. Aide publique à la presse privée, une centaine de millions de francs CFA pour 54 organes de presse, une enveloppe quasiment identique à celle de l'an dernier, mais qui suscite déjà des crispations dans le milieu des médias. La Commission nationale d'examen des demandes d'appui et d'aide institutionnelle à la presse privée s'est réunie hier à Yaoundé au ministère de la Communication pour statuer sur les processus. And Cameroonians in some parts of the country have started feeling the impact of post-electoral crisis. While Bamenda is facing fuel shortages, businesses remain grounded in Garoua, chief town of the North region. These are top stories. The details right ahead. Welcome back. We begin with the news on Anise Ekane, where his lawyer has reassured Cameroonians that he is still very much alive. But then he is in a very critical condition. Barrister Meli Hippolyte demand for the immediate release of his client so that he can be able to effectively undergo treatment. Beatrice Ngamut spoke to the lawyer and gathered the reactions in this report. Anise Ekane, the president of the Manidem party, is alive, but he's not faring well, according to his lawyer, Barrister Meli, balancing his health situation between non-degrading and non-improving. While news about his deteriorating health is no longer breaking, Barrister Meli highlights what he describes as aggravating factor in the opposition figure's detention conditions. Il est dans un centre médical, il occupe une chambre seule. He is in a medical center occupying his own room, but inside the room are two gendarmes, making it stressful because the two gendarmes, by the side of a patient, are not family members, contributes to degrade his situation. The two gendarmes are permanent and on relay, in such a way that all visits to President Ekane is in the presence of the two gendarmes. Toute visite au président Ekane est faite en présence de deux gendarmes. He is calling for his client's immediate and unconditional release so that he can effectively follow treatment with all that goes with it. Cette situation n'est pas un bon traitement. The situation is not a good treatment to be administered on someone with a known pathology and suffering. He needs more of human presence, that of his family and loved ones. So, his defense wishes that the deprivation of his liberty ceases immediately. He is not where he chose to be, and he needs to return to his family to live a normal life. Il doit rentrer dans sa famille pour mener sa vie normale. Worth noting that this is the second time Barrister Meli has been allowed to meet his client in person since his arrest last Friday in Douala. Each visit must be cleared by Colonel Dieudonné Bialo, head of the Central Judicial Investigation Service at the Gendarmerie. Yesterday's visit was also an opportunity to clear rumor on the social media that Anise Ekane is dead. And a woman accused of organizing acts of vandalism and burning has been arrested by the National Gendarmerie through voice notes on WhatsApp. She is said to have been instructing young Cameroonians to go on burning public and private properties, especially those that belong to government officials. She was presented in Yaoundé yesterday by the National Gendarmerie. In the wake of the 2025 presidential election, members of government have taken turns urging Cameroonians to restore peace and resume normal activities across all sectors. On October 29, the Minister of Secondary Education, Nalova Leonga, took a firm stand against the wave of fake news circulating on the social media, alleging a suspension of classes due to the current social climate. She firmly denied these claims, clarifying that
While localized disruptions in some school schedules may occur for security reasons, such cases remain isolated. The education community has been urged to disregard any unauthorized messages and to report suspicious documents to the competent authorities. In same vein, the Minister of Trade, Luc Magloire Atangana, also issued a statement same October 29, calling on economic operators, particularly those in the distribution sector, to resume their activities calmly and without delay, in order to ensure the steady supply of essential goods to the population. The move aims to prevent potential shortages and speculative maneuvers that is greatly impacting business and purchasing power. Minister Mbarga Atangana reassured that stocks of staple products are sufficient to meet national demand up until March 2026, urging everyone to resist fear and panic. That was rather Beatrice Ngamo telling us on how some government officials have been encouraging the population to go about their different activities, notably the Minister of Secondary Education and the Minister of Trade, Luc Magloire Atangana. And of course, we take you to Garoua, where the post-electoral crisis have handicap a lot of things. The Garoua main market at the moment, it is unfunctional. The business operators full of fear and unable to go about their daily activities. Morinji in this report paints the picture. The main concern at this hour in Garoua is a near total shutdown of its markets. Normally bustling with crowds and commercial activity, the city's trading spaces have fallen unusually silent. I simply wish that authorities take measures so activities can return to normal. Right now, we are highly penalized. Everything is shut down. Feeding this week has become a nightmare. You can see it. All shops are closed. We received threats that if we open, our shops would be burned. That created a lot of fear. All major selling points have remained systematically closed for several days. The few vendors who have dared to open do so under fear, worried that their goods could be looted by protesters. The market has been completely shut down. Even customers no longer coming. Protesters burn tires on the streets. It's terrifying. All our goods are locked inside. They tell us we must be part of the change. Calls from authorities, civil society and local leaders are unanimous, urging for peace and a swift return to calm. We are obliged to stay home to avoid losing our lives. There are disruptions all over the town. Nothing is moving and the economy has dropped. People don't want to risk opening and getting killed by stray bullets. The post-electoral crisis is severely impacting Garoua's local economy. Residents are struggling to access essential goods, creating an urgent need to restore daily life and economic activity in the city. Thanks, Morinji. We go back to this report where a woman has been arrested for inciting violence on the social media, accused of sending young people on the streets to go burning both private and public property, especially those that belong to top officials. This is in this report. She is said to be one of those who called for barbaric actions through the social media after the proclamation of the October 12 presidential election results. Ne vous laissez pas avoir. Et une stratégie d'attaque. Sauter, cibler. Plus connue dans les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Reine des Bois. Known on the social media as Reine des Bois, she instructed the youth to burn filling stations and to implant artisanal explosives. She also ordered for the kidnapping of public authorities and family members. Ses co-conspirateurs. The National Gendarmerie reiterates that more of the social media influencers inciting violence and burning of public and private property will be cracked down. Les personnes qui se rendent coupables de tels... Those involved in all those acts
will be arrested systematically and tried before competent courts. Interpellés et poursuivis. Presenting the suspect to the public, this October 30th, the National Gendarmerie authorities also insist that even those abroad-based Cameroonian social media network influencers and manipulators will be apprehended. Des procédures judiciaires ont également été engagées. We have also opened judicial procedures to crack down all influencers based abroad. Ne saurait être des gages d'impunité. The supposed culprit remains in custody to answer for her crimes. Daniel, you have the next part of the news where people continue to congratulate President Paul Biya for his new election. Effectivement, Aysen, de nouveaux messages de félicitations au président Paul Biya après sa réélection. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune salue la confiance renouvelée du peuple camerounais et réaffirme la volonté de son pays de renforcer les liens de fraternité et de coopération avec le Cameroun. De Moscou, le président russe Vladimir Poutine souhaite un nouvel élan aux relations d'amitié et de partenariat entre la Russie et le Cameroun. Ces messages s'ajoutent à la série de félicitations déjà reçues par le chef de l'État depuis l'étranger. Et puis, on va à Douala à la veille d'un appel à une journée morte annoncée pour ce vendredi 31 octobre 2025. Plusieurs messages circulent sur les réseaux sociaux invitant les habitants à rester chez eux. Face à ces appels, le préfet du département du Vouri, Jean-Marie Silar-Vogo, a réagi dans un communiqué radio-presse. Sérénité, il appelle les populations à garder toute la sérénité et à vaquer à leurs occupations. Michael Tipio et Ludovic Gomsi. Les réseaux sociaux bruissent depuis quelques heures d'appels à une journée dite ville morte, prévue pour ce vendredi 31 octobre à travers le pays. Des messages invitent les populations à suspendre toute activité et de rester chez elles. Face à ces appels, le préfet du département du Vouri apporte des clarifications. Ces appels relèvent d'une entreprise de déstabilisation et font l'apologie du terrorisme. Ils visent à créer la psychose, l'émoi et la consternation dans les esprits. Silak Marimvogo rassure les habitants que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Selon l'autorité administrative, les forces de maintien de l'ordre, les comités de vigilance et les responsables du secteur des transports sont mobilisés pour assurer le bon ordre dans la cité. Les populations doivent sortir et vaquer librement à leurs occupations, sans céder à la peur ni à la psychose. Ils mettent également en garde les instigateurs de ces messages malveillants, les accusant de vouloir troubler la paix sociale et menacer la stabilité des institutions. Enfin, le préfet salue le soutien des chefs traditionnels du littoral et les autorités religieuses qui appellent à la prière et à la paix dans la région. Une rumeur a particulièrement agité la journée d'hier 30 octobre, celle du décès supposé du président du Manidem, Anissé Ekanem. Des publications le donnant pour mort ont été abondamment relayées sur les réseaux sociaux. Approchés, ses avocats conseillent assurent qu'il est bel et bien vivant, quoique dans un état de santé critique, toujours détenu et sous surveillance dans les locaux du service central de recherche de la gendarmerie nationale à Yaoundé. Il plaide pour sa libération sans délai. Janice Wontron et Raoul Ngoufo. Anissé Ekanem est bel et bien vivant. C'est l'assurance donnée par les avocats conseils du président du Manidem cet après-midi. Des nouvelles fraîches qui viennent couper court à toute information contraire rendue publique ce jour. Je ne peux pas dire que le président Ekanem va très bien. Son état de santé ne s'est pas amélioré et il ne s'est pas aussi dégradé. Si les informations relatives à la santé dégradée de son client ne relèvent plus du scoop, Maître Méli décrit toutefois ce qu'il considère comme des facteurs aggravants dans les conditions de détention de l'opposant. Il est dans un centre médical, il occupe une chambre seule, sauf que à l'intérieur il y a 2 gendarmes, ce qui est encore très stressant parce que les 2 gendarmes qui sont à l'intérieur, à côté d'un malade qui ne sont pas les membres de sa famille, n'est-ce pas, contribuent davantage à dégrader sa situation. Les 2 gendarmes sont en permanence et se relaient, de sorte que
toute visite au président Ekane est faite en présence des 2 gendarmes. Il plaide en faveur de sa libération sans délai. Cette situation n'est pas un bon traitement qu'il faut administrer à quelqu'un qui a une pathologie déjà connue et qui est en souffrance. Il a beaucoup plus besoin de la présence humaine, de la présence de sa famille et de la présence des siens. Donc, sa défense souhaite que la cessation de sa privation de liberté cesse immédiatement. C'est pas là où il a choisi d'être et il doit rentrer dans sa famille pour mener sa vie normale. Notons que c'est la 2e fois que Maître Méli rencontre physiquement son client depuis son interpellation vendredi dernier à Douala. Chaque visite est soumise à l'autorisation du colonel Dieudonné Bialo, chef de service central des recherches judiciaires à la gendarmerie. Et plusieurs centaines de manifestants ont été interpellés à la suite de troubles survenus après l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Les autorités judiciaires précisent désormais les infractions retenues et les peines encourues entre crimes et délits. Voici le reportage de Lille Piéjou et Colin Stayou. Des centaines de manifestants ont été arrêtés dans le cadre de la crise post-électorale que traverse actuellement le Cameroun. Les autorités judiciaires évoquent 2 types d'infractions susceptibles d'être retenues contre eux, des crimes et des délits. En matière de crimes, vous pouvez avoir des infractions telles que l'hostilité contre la patrie, la révolution ou les vols aggravés. La révolution, par exemple, c'est une infraction qui caractérise les agissements de celui ou de ceux qui tentent de forcer le changement des lois par la violence, ou ceux qui essaient de renverser les autorités érigées au moyen de ces lois-là, ou encore ceux qui essayent d'empêcher ces autorités d'exercer convenablement leur mission. Dans ce cas précis, les sanctions prévues par la loi sont sans appel. Toutes ces infractions sont considérées comme étant des crimes et punies soit par la peine de mort, soit par une peine d'emprisonnement dont le minimum est supérieur à 10 ans et dont le maximum est l'emprisonnement à vie. S'agissant des délits, les peines encourues diffèrent. Et de délits, ce sont des infractions dont le maximum de la peine d'emprisonnement est de 10 ans. Et là-dedans, vous trouvez des infractions telles que la propagation de fausses nouvelles, telles que l'insurrection. L'insurrection qui consiste par exemple à créer des attroupements, à s'attaquer aux édifices publics ou privés, ainsi de suite. La peine d'emprisonnement est au maximum de 10 ans. Mais quand il s'agit des délits, c'est-à-dire dont la peine d'emprisonnement est d'un maximum de 10 ans, le législateur a prévu d'autres aménagements considérés comme étant des peines alternatives. Il y en a 2. Les travaux d'intérêt public par exemple, ou alors la sanction réparation. En matière de responsabilité pénale, plusieurs catégories de personnes peuvent être sanctionnées. L'auteur principal, le ou les co-auteurs, le complice et le receleur. Tous sont considérés comme ayant participé directement ou indirectement à la commission des infractions. Un peu plus de 3 jours de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, la capitale reprend peu à peu son souffle, mais dans les marchés, l'activité reste timide. Les commerçants peinent à retrouver leurs clients. On voit cela dans ce reportage réalisé avec le concours de Justin Yanke. D'ordinaire bruyant et coloré, le secteur du plantain au marché du Mfundi s'est mis en silence. Les étals débordent, mais les acheteurs se font rares. La peur a eu raison de l'agitation habituelle. Ça ne va pas. Depuis que les exécutions ont commencé, les gens ne viennent pas au marché. Ils disent qu'il fuit la guerre. Regarde comment le marché pourrit. On va faire comment? Le transport du plantain est devenu un casse-tête. Les routes perturbées par les troubles post-électoraux. Les voitures qui prenaient les bayams pour venir avec le plantain. Les voitures là, on disait que c'est surtout beaucoup ici là, ça vient vers Batouré là-bas. Sur la route de Bétois. Donc, si les gens là, ils disent qu'on leur dit que les voitures doivent rester rien qu'à Batour ou bien à Bétois. Même décor du côté de la tomate. L'occasion coûte plus cher, mais les Bayamselam ont cassé les prix pour un écoulement rapide. Une méthode jusqu'ici inefficace. Les ventes sont un peu difficiles parce que les gens sont dans les maisons. Tout le monde a peur de sortir.
On n'arrive même pas à bien vendre. À Mokolo, d'où sont parties les premières tensions, le calme revient peu à peu. Les forces de l'ordre ont vite rétabli la sérénité. Mais la clientèle, elle, tarde à revenir. Petits commerces, vendeurs à la sauvette, Bayam Selam, tous ressentent encore les secousses de ces derniers jours. Toute la semaine-ci, les clients ont peur de venir au marché et les clients ne viennent pas payer les choses, le marché est dur. Les clients qu'on a d'habitude ne viennent pas au marché, ça fait peut-être 2 ou 4 semaines aujourd'hui là. Bon, peut-être c'est au niveau de la frayeur des clients, mais sinon, nous les commerçants, l'activité, nous on a repris les activités depuis 2 semaines. Les marchés de Yaoundé se réorganisent progressivement dans l'attente d'un retour à la normale. Saint-Pierre, vous avez la suite du journal. Yes, we take you to Bamenda, where despite the calmness of the city is relatively calm, but then the population have started feeling the impact of the post-electoral conflicts. The population of the chief town of the Northwest region are currently facing fuel shortages, financial strains, and of course, growing uncertainties. There are audios in this report by Sherifa Saleh and our Northwest regional correspondent, Annie Collins. Though the Northwest region has been staying aloof throughout the civil unrest rocking the country for about a week now, the common man has started feeling the pinch of the grounding of activities in some parts of the country. Since Wednesday, October 29, 2025, automobilists have started witnessing fuel shortage. This hardship has always been there, but now it is alarming now because of the issue at hand. It's difficult for people to move from one place to another, even difficult for people to go to work. And most industries not function because they need people to work. And I think the borders have been blocked, so there's no influx. There's no possibility of bringing into fuel from Nigeria. So we are blocked from all sides, from the borders and from our neighboring region. The people's wallets are already running dry after the 6 weeks lockdown prior to the presidential election and the close to 9-year-old socio-political crisis. Fuel is one of the commodities that help those who render transport services. So I think the passengers, they are really going to feel the pinch because those rendering these services will want to make enough profit so that they will cover up for the fuel that they are buying so expensive. There is automatically going to be price hike, and I pity the common man, us, that because it's going to be trickled down to us, and it's really going to affect the economy. They've been able to endure the economic hardship. They've been able to endure the killings. So therefore, they don't see the reason why they should move into another conflict. Family heads and housewives are already taking measures to ward off the advancing hardship should the uncertainty persist in the other parts of the country. From the Northwest, we take you to the West region where the bypass, where cracks have begun appearing on the bypass road of La Falaise, and raising concerns of road safety and work delay. The bypass road was initially built to continue circulation while construction works on the main cliff continued. But the situation at the moment has been worsened by the heavy rains and leaving the population vulnerable. Morinji. Here in the image, visible cracks can be seen on the bypass road constructed near the La Falaise cliff to ensure the continuity of traffic while the Chinese construction company works on restoring the main passage. This is happening because the government is too slow. Since last year, the way supposed to find a solution to these roads were never imagined. By now, the work will still be incomplete. Initially, the works were expected to last 3 months, but 7 months later, progress remains slow, mainly due to heavy and persistent rainfall in the area. The government must act so that people can circulate on the Chang road. Chang and Sancho are not being supplied. I had to leave Sancho to travel to Chang just to get fuel. On site, the team from the Ministry of Public Works alongside the regional delegation visited to assess the situation. Following the inspection and analysis, the company began reinforcing the bypass roads with stone blocks, with traffic now restricted to vehicles weighing less than 3 tons. Precautionary measure to avoid further damage. Pierre, la route vient de Corté. Tu vois, ici, Ramblay,
ici, remblai un peu. Despite the delays, the Ministerial Commission reassured local population of the government's commitment to mobilizing all necessary resources to ensure the smooth and safe continuation of the projects. Some 54 files comprising 49 newspapers and 5 online publications are currently under review on the table of the National Commission for State Support to Private Press. This was during their 7th session held yesterday, October 30th, at the Ministry of Communication in Yaoundé. The amount, however, is yet to be disclosed. Beatrice Ngamu completes that story. The session, deliberating on the support to the private press here in Cameroon, this year did not disclose the amount they will be distributing to these media organs. A major concern of publishers this 30th October in Yaoundé. Something that we should not even be talking about is shameful. You cannot be talking about a supposed media aid to the private press and you are ashamed or you are afraid to call the amount. I think the time has come for this country, for this government to know that the press is the fourth estate, and to treat the press the way the government of this country is doing. I think it looks like we are pretending that we love this country. The press has a major role to play in this country, especially in the context we find ourselves. And we often hear them say that the press is manipulated. Why would the press not be manipulated if people are allowed to fend for themselves? Opening the 7th session of the National Commission, the Secretary General, representing the minister, delved into the economic situation as a big hindrance. Economic difficulties, one consequence of which is stagnation or even a decline in government revenue, make it difficult to implement the government's objectives in terms of supporting the economic viability of media outlets. The review concerns some 54 files, comprising 49 newspapers and 5 online news sites. The selection criteria: we do our best to help those who are publishing regularly and those who make sure that they pay their taxes and they are also in concordance with the National Social Insurance Fund, and they have to publish as much as possible. And then we also consider those who cannot print and who manage to distribute their newspaper through electronic version. Work is going on, and at the end, the Commission will make public the list of those selected and maybe also the amount they will be receiving. Daniel, you have the last part of this newscast. Et on va au ministère de la Communication où 54 dossiers de demande d'appui d'aide institutionnelle à la presse privée sont en examen depuis hier. Les travaux ouverts au nom du ministre de la Communication par le secrétaire général Félix Zogo a permis donc d'examiner ces dossiers. Les patrons de presse qui participent à ces travaux regrettent que les chiffres soient en régression, aussi bien pour le nombre d'organes de presse bénéficiaires que pour l'enveloppe globale allouée. D'autres détails avec Delphine Fonkoutene et Serge Alanzibo. Cette année, l'État remet le couvert avec une enveloppe d'un peu plus d'une centaine de millions de francs CFA se partager entre 54 médias, dont 49 de la presse écrite et 5 de la presse en ligne. Les patrons de presse affichent des mines crispées. Les chiffres peinent à suivre les promesses. Permettez que je ne vous donne pas le chiffre exact parce que je ne le maîtrise pas. Mais c'est au-delà, c'est environ une centaine de millions de francs. Ils ont honte de parler de montant. Ça, c'est une suite pour la presse privée. Il faut rappeler qu'il y a de cela 6, 7, 4 années, l'aide à la presse était passée à minimum 300 millions de francs. Nous ne comprenons pas pourquoi depuis 3 années, c'est passé à 56. 2 ans, c'est passé à 80. L'année dernière, c'est passé à 140. Cette année, pour rester à 140, malgré une mesure que le Premier ministre avait prise solennellement. Pour faire le dossier, il faut que vous dépensiez au moins 300 000. Vous-même, vous comprenez avec moi qu'à partir de ce moment, il n'y a pas d'intérêt. Autour du secrétaire général du ministère de la Communication, représentant du ministre empêché, les membres de la Commission nationale d'examen des demandes d'appui à la presse privée passent les dossiers au peigne fin. Les critères sont connus. On veille à ce que les entreprises de presse
soient des entreprises citoyennes, promotrices d'emplois décents. Et on veille également à ce qu'ils soient sur le plan fiscal en conformité, mais également aussi sur le plan social, en conformité avec la CNPS. Il y a également des critères d'ordre professionnel liés à la régularité, mais aussi à la qualité des productions. On essaie d'appuyer des entreprises qui font déjà un effort pour être présents dans les kiosques et sur les plateformes numériques. Et lorsque l'étude des dossiers s'achèvera, chaque organe sera notifié des irrégularités observées dans son fonctionnement au cours de l'année écoulée. Et c'est déjà la fin de ce journal bilingue préparé par l'ensemble de la rédaction. Je vous dis merci de l'avoir suivi, Aysen. We're drawing the curtains of this newscast here. The next newscast comes up at 6:15 p.m. in English. And from the entire production team, we say happy weekend.